Hineinsehen. You could describe cocooning as a contemplation, reflection, and a search for privacy. It is not a trendy style, though, but rather a pattern, while at the same time there is an open lifestyle, our code for partying and living in these times. Codes of fashion are codes that transport a message. It is a kind of game to discover the inner side, while living with these codes on the outside. Spiel mit beiden Elementen, also es in sich wie aber auch nach außen funktionieren. Ich kann bis jetzt noch keinen Trend ausmachen. Ich kann lediglich ausmachen, dass es verschiedene. I can't see any real trend, only a broad selection of different approaches to living. And I am really happy that we don't live in a society and time where there is pressure to conform in terms of style. Because the large models of living do not apply anymore, I think privacy and being individual is a trend. To create your own vision and shape your own way of life. Die eigenen Vorstellungen zu elaborieren, auszuformen. What we do here is, we offer something like a screen. Now, if you don't express or show yourself off, you might find it too cold. However, if your style is well balanced, you won't freeze even if the design of a space feels cold. Auch nicht so schnell, wenn es kühl ist. In Berlin, das war eine Art eingeladener Wettbewerb. The Hyatt in Berlin was an invited competition. It was a challenge for us to design interiors of this size. Und dieses ganze Team, das da zusammengewirkt hat, bestand aus The whole team that worked together on this project consisted of a large number of experts, marketing and hotel specialists, engineers, and architects. Architekten. Und wir haben damals eher mit einer Our design presentation was rather understated. More than anything else, it was the method of developing this project that earned us the commission. etwas angehen wollen, die dann eben zu diesem Projekt geführt hat, haben wir dann auch eine Art Entwurf. Subsequently, we developed a design strategy that focused more on materials and textures. Our goal was to create an interface between the space of the architect, Raphael Moneo, and our design approach, so that there would be no break in the overall design language of the building. Der unsrigen so ineinander verschränken, dass da eigentlich keine Grenzen direkt auslesbar sind und wir da zum Beispiel auch mit For this reason, we preferred materials which have a color in and of themselves. The oak, for instance, is one of the few woods where a continuous translucent discoloration can be reached by changing the molecular structure without any need to interfere with the color. Farbanteilen durchgängig verfärben kann, ohne dass man mit Farbe eingreift. Also ich bin nicht eigentlich so von der Gestaltung von I am not really that inspired by the design ideas of architects, but rather the way architects such as Buckminster Fuller analyzed structures. Forscher der Strukturen und mir eigentlich Inspiring is the method of development and the context. Gerät und eigentlich die Inspirationsquelle vielmehr auch A strong influence on my work have also been contemporary art and music. oder ein Transfer. Kann aber auch sein, dass mich Kunst oder im Speziellen Gegenwartskunst stark inspiriert oder Musik. Alpha, das ist der Name dieses Stuhls. Alpha is the name of this chair.
The concept lay in a drawer for almost 7 years because it was an archetypal design approach. Ausdrucksform für mich ein Entwurf war, der sehr so eine Art Archetypus darstellte. Nur The problem was that the chair was to be built out of only one material thickness. bearbeitet ist und das konsequent umzusetzen, dass es dann auch hält und konstruktiv. The chair was ultimately realized through the achievement of the many unseen people in the background. Eben nicht am Fernsehen sieht, die im Hintergrund arbeiten, eben diesem Ingenieur, der The people from the participating firm invested their entire heart and soul in the project. das Realisieren dieses Produktes. An important part of our work is the bouncing of ideas and concepts leading up to the final realization. This is also the fun part. Technologie kann einen zu einem bestimmten Entwurf provozieren oder führen. Technology can lead to new designs, or the design can lead you on a search for the necessary technology to build it. This was the case with the Alpha chair. Hier etwa 5 andere For this design, we tried 5 times to find the right technology. das richtige Medium bzw. die richtige Technik zu finden. Und das Endresultat war eigentlich dann auch ein The result Thema, was a theme that often plays a role in our work, namely transfer, as in the transfer of a technology from a special industry, in this case the car industry, to the furniture industry. Branche in ein Furniture-Bereich, also in dem Stuhl. Somit ist das so eine Art Fiberglasstuhl. This chair uses the same fiberglass that is used in the car industry. Dadurch auch das erste Möbel, It was the first type of furniture to be built with this technology, which is normally used to produce things such as bumpers. Anwendung findet, beispielsweise bei den Stoßfängern. This means you can get the chair painted in the same color as your car. In this sense, it is a car technology chair. Spritzen lassen oder in der Wagenfarbe. Das ist eine Art Automobiltechnikstuhl. Es ist ja so, dass entweder ein Profil oder eine Marke zu einem kommt und fragt, ob man für diese Marke etwas arbeitet. Usually, it will be a brand approaching you to ask you to work for them. So the development of a brand is an important process in design. Beziehung auch mit einer Marke oder das Entwickeln einer Marke, das sind, denke ich, ganz wichtige Prozesse und auch. I think there might be a brand victim culture. However, the brand, the face, and the shape of any product will always be its address and will always be needed. Das Form wird immer eine Adresse sein und wird es auch immer brauchen.